Hi guys, so bibili tayo ng pinaka-popular na Thai dessert dito sa Thailand. Yan, banana roti guys. Yeah, banana roti. Yeah, so andito kami mismo ngayon sa mismong Kalim Beach. Yan. Highway ng mismong highway ng Kalim Beach guys. Yan. So ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa ang pinakamasarap at pinaka-popular na banana roti dito sa Thailand. Yan guys, yan dito tayo ngayon sa mismong highway ng Kalim Beach, Phuket, Thailand. Yan. So ang daming mga mabibiling mga ano dito guys, mga street food dito guys. During night time. Ani pen ton yen yang jaw sa milok na? Ha? Tukwan te ton yen ใช่มั้ย ton yen yang nyo มั้ย? ใช่ตั้งแต่ton yen yang jaw niya. So every night lang siya guys. Kalim Beach guys. Yan guys, tingnan nyo ang kanyang tindahan. Sobrang cute. Napakaliit na, ewan ko anong tawag dito. Parang motor, pero ginawa nilang ng tindahan ng roti. Ayan siya guys, ipapakita ko sa inyo. Ayan, si Kuya. Ayan, yan. Isa ito sa pinaka-popular na Thai dessert dito sa Thailand. Banana roti. Ayan siya. Kuya, oh, di ba? May banana siya, may sai kaiด้วย siya ng sai kaiด้วย. Tea. Ayan, yung dalawang mag-asawa. Parang deep fried lang siya, may butter pa siya guys, ayun. Ayan. Tapos yan, mamimili ka guys kung anong pwede mong ilagay na toppings dito guys, ayan oh. Ani alaya? Kinday. Yeah, may chocolate Nutella, may plain roti guys. Yeah, ito naman yung usually na binibili ko, banana and egg roti. Yeah. ซื้ออะไรแล้ว ซื้อหรือยัง ซื้อเลยใช่ไหม สั่งเลยใช่ไหม คงไอ้ banana ธรรมดานิดหนึ่งใช่ไม่เอาช็อกโกแลตไม่กินเดี๋ยวกินอันนี้โอเค กินแล้วก็มันดีอันเก่งไม่ใช่แป้นเก่งหรอได้กินได้ so ito yung bago gawin guys, ito yung siya o yan ewan ko anong tawag nila dito, tapos minamasa nila dyan sa area na yan. Kailawa ko nga yan Ani alaya kaki kuay kapkay. Kuay kapkay, ayan siya guys, no. Kuay kapkay, I like it. Yeah, banana with egg daw. Tapos ayan siya. Kuay garden. Yan hinati na nila guys, hinati na nila. Yan, yung chocolate. So guys, yan, try nyo to pag nandito kayo sa Thailand. May condensed milk pa siya. $80 baht. So dalawa na siya guys, 80 baht lang siya guys. Dalawa ng klase ng banana roti. Banana and chocolate roti and banana and egg roti. Okay.